Alright, so here we go guys. Alam ko marami sa inyo nag-abang ng full review natin itong OnePlus Ace 5. And finally, ready na ako ibahagi sa inyo yung full review natin dito dahil ginamit ko to as one of my main phones talaga for over a month. And I think ito yung taon masasabi natin na OnePlus Ace series is back as one of the best mid-range phones in 2025. And let's find out kung bakit after this quick unboxing. With our clothes on the floor, I don't know how we ended up here. And we've been flying high. Are we going too far? I got no cash left and I'm losing my job over you. But I don't care about that. But I got you close and kinda hoping that one day we'll get the rhythm. Now sa video na to, sasabihin ko sa inyo yung mga nagustuhan ko at mga hindi ko naman gaano nagustuhan dito sa OnePlus Ace 5G. So let's start with the build and design. Mas gusto ko yung boxy type na design niya compared to the OnePlus Ace 3 from last year. And makikita nyo dito, curved edge yung display ng OnePlus Ace 3. And dito sa OnePlus Ace 5, meron tayong metal frame. And nandito pa rin yung IR blaster. So pwede pa rin natin siyang gamitin as a remote control just in case na nawawala yung remote control nyo para sa TV or other devices that use infrared. Pangalawa naman na nagustuhan ko dito is that activated na yung 5G signal dito sa OnePlus Ace 5G. Now, if you watch my video about the iQOO Neo 10, yung 5G signal nun is hindi gumagana para sa Smart and Globe. This one, nasubukan ko pareho sa Smart and sa Globe and gumagana po yung 5G signal. That means this is using NSA na 5G whereas dun sa iQOO Neo 10, naka-standalone 5G lang siya. That's why dito lang yung may klaro na 5G signal on the iQOO Neo 10. And pagdating sa network signal, I was actually pleasantly surprised na maganda rin yung signal nito kasi ito mismo ang ginagamit ko na pantawag araw-araw sa Converge para kulitin sila na ilipat na yung connection dun sa bagong condo unit na nilipatan namin. Pero until now, wala pa rin. So, Converge, ano na? Anyway, malinaw po talaga yung signal and I can attest to that kasi yung signal dun sa opisina namin sa Globe napakahina po talaga. Pero dito, klaro pa rin yung mga calls na ginagawa ko pag ito yung gamit ko na naka-Globe yung number. So that's a really good sign para sa mga Globe users. And syempre, sinubukan ko rin yung Smart dito. Goods din po yung signal. So as a cellphone, goods po yung capability nito. On time po yung mga messages galing from the SMS and nakakatanggap to ng calls without any interruptions. Next up, yung display naman nito is flagship level. Naka-LTPO AMOLED 120Hz refresh rate. Now, of course, you would say mas maganda yung 144Hz na iQOO Neo 10 but for most people, sapat na po yung 120Hz dito sa OnePlus Ace. And naka-wideband level 1 na rin to pagdating sa Netflix so you can watch full HD on that streaming platform. Solid yung colors dito and although binigyan tayo ng mga video enhancement options dito sa display niya, unfortunately, hindi pa siya magagamit sa mga apps na ginagamit natin kasi mukhang limited pa siya sa mga Chinese apps as of right now. But hopefully, magkaroon to ng support for YouTube or at least sa Netflix man lang. And by the way guys, wala rin pala tong HDR capability pagdating sa Netflix. So if inaasahan nyo meron yon, well, it's not activated as of the time that I made this video. But overall, I'm very satisfied with the display on the OnePlus Ace 5. Flagship level po talaga, maganda yung colors. You can expect infinite contrast where black is truly black kasi yun nga naman talaga yung features ng isang AMOLED display. Next up, isa pa sa mga nagustuhan ko dito is yung camera capability nito. Pero magfo-focus lang tayo sa main sensor nito kasi naka 8 megapixels pa rin yung ultra-wide niya. So that's a downside for me. And meron pa rin tayong 2 megapixel macro lens, another downside for me. So main lens ang usapan natin dito. And kung ikukumpara natin to sa iQOO Neo 10 na directly katapat talaga nito, I would say this has better color renditions. Yung sa iQOO Neo 10 kasi medyo may pagka-saturated, may pagkamataas talaga yung highlights and minsan yung exposure mas mataas kesa sa actual na nakikita natin. This one naman, closer to natural looking photos yung makukuha natin. So kung ano yung nakikita natin in person, that is almost what we can get with the photos on this one. So bakit maganda yon? That's because meron tayong option to edit it. Just in case hindi tayo masaya sa resulta na natural looking, pwede nating dagdagan ng contrast, pwede nating dagdagan ng saturation according sa taste
sa timpla natin. Of course, that's another extra step para sa karamihan. Pero kung mahilig kasi kayong mag-edit ng photos nyo bago i-upload, then that's gonna be a good thing for the OnePlus Ace 5. So, yun nga lang, merong times na napansin ko na nasobrahan naman yung pagiging neutral colors nito kasi kahit na yung saktong tingkad na pink, binabago niya at talagang binabawasan ng saturation kahit na hindi na yun yung nakikita ko. So pinag side by side ko kasi yung ilang shots from the OnePlus Ace 3 which really took good photos. Yun nga lang medyo mas saturated siya compared to the iQOO Neo 9 series last year. And this one, the OnePlus Ace 5. And I would say again, neutral yung colors na makukuha natin pero may times talaga na nasobrahan naman sa pagiging neutral yung colors na ginagawa ni OnePlus Ace 5. But overall, I would say maganda yung photo capabilities na makukuha nyo with the OnePlus Ace 5. Thumbs up ako dito. Isa pang nagustuhan ko dito is yung video capability naman. Meron tayong 4K 60 FPS and it's very stable. Now, papakita ko na lang sa inyo yung sample and I would say dito sa sample na to, sinabi ko na during the recording of the video, may napansin ako na stuttering pero pag napanood niya mismo yung video, kahit na kino-comment ko na nag-stutter doon sa nakikita ko, yung final video, wala na pong stuttering. Let's watch the sample. Ito naman guys, 4K 60 FPS yung rear camera video quality and it looks very stable. Naalala nyo kasi yung original na OnePlus Ace hanggang 4K 30 and then mauga. But this one, 4K 60, I think it's stable enough for a mid-range device. Ayan. What do you guys think of the quality? And I think so far maganda yung microphone nito ah. Ayun. Medyo nag-stutter siya habang nagre-record ako. I'm not sure kung makikita niyo yan sa final output. Minsan kasi nag-a-adjust yung algorithm ng video pag nagre-record. Pero tingnan natin kung makikita. So ito po, again, 4K 60 FPS pagdating sa rear camera. Next up, pag-usapan naman natin yung battery increase natin with the OnePlus Ace 5. So meron na itong 6,415 na battery capacity compared to 5,500 from last year, if tama yung pagkakaalala ko with the OnePlus Ace 3. Correct me in the comment section kung mali man. And then meron pa rin tayong 80 watts na fast charging. That's really good. Very fast charging po talaga yung makukuha natin dito. And para sa akin, goods din yung battery life kung normal usage. But of course, at the end of the day, depende po yan sa actual usage nyo. Kung heavy user kayo, kung palagi kayo nag-games dito, mauubos nyo agad yung battery nito within a day. Pero kung casual use lang na nagbabrowse lang ng social media from time to time and then may calls and messages from time to time, konting games on the side as well, well, this can last you easily for 2 days. Maganda po talaga yung standby time nito at lalo na kung naka-Wi-Fi connection kayo for most of the time. And then finally, of course, pwede bang hindi natin pag-usapan yung performance kasi ito yung pinaka-aasahan nyo na maganda yung performance ng OnePlus Ace 5 na merong Snapdragon 8 Gen 3. Ito yung flagship level chipset natin from 2024. Now, we can get it dito sa mid-range at 21,000 pesos. So, syempre, dahil last year pa itong Snapdragon 8 Gen 3, marami na tayong alam tungkol sa chipset na to. Yung Antutu niya, inaasahan na natin na lumalampas ng 2 million. Yung Wildlife Extreme Stress Test niya, inaasahan na natin na nasa 70% talaga. And malakas din mag-drain ng battery pag naka-benchmarking test tayo. At sa katunayan, pagdating sa mga Xiaomi phones, grabe talaga uminit. Pagdating sa benchmark test, ang daming beses na nag-overheat ng Redmi K70 Pro ko. As you can see here sa sample natin, sobrang taas kasi ng temperature, umaabot ng lampas 50 degrees Celsius. Pero bago kayo maalarma guys, para lang po yan sa mga stress test talaga or sa mga applications na grabe talagang humugot ng power from the Snapdragon 8 Gen 3. May 3 games akong sinubukan dito na talaga namang napatunayan ko na kayang-kaya ng OnePlus Ace 5 with a caveat kung paano natin mapapaganda lalo yung performance using the OnePlus Ace 5 kung heavy gaming ang balak nyong gawin on this phone. So let's start with Genshin Impact. Now, I'll be honest with you guys, hindi ako masyadong nag-Genshin Impact lately kasi more on Wuthering Waves ang pinapa-level up ko. Pero pinilit ko pa rin yung sarili ko para ma-test para sa inyo. And umabot tayo ng 43 degrees Celsius pagdating sa temperature and doing the Abyss Challenge. Pero ang napansin ko lang, without a phone cooler, yung Abyss Challenge na-stuck at around 50 FPS. Hindi po siya pumapalo close to 60 FPS. Talagang nando lang siya sa range ng 50. Pero nung nilagyan ko na siya ng phone cooler,
at napababa ko yung temperature at around 37 to 38 degrees Celsius. Almost consistent po na 60 FPS all throughout. So eto po yung biggest tip ko para sa inyo. Kung maglalaro kayo ng heavy games on the OnePlus Ace 5, you will absolutely need a phone cooler. And ililink ko po ito dyan sa description box kung saan yung mabibili. Solid po yung phone cooler na to. Sa 3 games na sinubukan ko to, talagang napababa niya ng about 3 to 4 degrees Celsius yung temperature ng phone natin habang naglalaro ng heavy games. And that's a really good improvement, guys, lalo na kung gusto niyo talaga ng smooth gameplay overall. So next up, so Wuthering Waves, again, dito ako mas matagal naglalaro ng games and makikita nyo na solid pa rin naman yung frame rates na makukuha natin. Pero yung temperature dito yung pinakamainit na nakuha ko at 45 degrees Celsius. Actually, nakuha ko rin yung 45 degrees Celsius doon sa Warzone. Mamaya pag-usapan natin. Pero again, with the use of a phone cooler, napababa pa rin natin yung temperature at around 41 to 42 degrees Celsius. That's really good considering na grabe talaga magpainit ng mga phones yung Wuthering Waves. And kung hindi nyo pa alam yung method natin ng pagtetest, talagang sinasagad ko lahat ng graphical settings, lahat po ng options na pwede nating i-toggle, i-turn on, on po natin yan para sagad kung sagad. And I have to be honest, guys, ramdam na ramdam yung init ng device na to pag hindi ginagamitan ng phone cooler. Kaya hindi ko po nire-recommend na matagal kayong maglaro ng Wuthering Waves or Genshin Impact on the OnePlus Ace 5 kung wala kayong phone cooler na ginagamit. Next up, yung Warzone naman, super smooth ng gameplay experience, pero yung frame rates natin, this is more of the game's fault rather than the phone's fault kasi hindi pa rin talaga well optimized and panay up and down pa rin talaga ang makukuha nating frame rates pagdating sa game na to. At tulad ng binanggit ko kanina, aabot ng 45 degrees Celsius yung init dito pag matagal na gaming on Warzone. So kailangan nyo rin po talaga ng phone cooler para mas matagal kayong makapaglaro ng game na yan. Pero overall, pagdating sa performance, asahan na po natin na sobrang lakas talaga nito. Maning-mani lang po yung mga basic tasks like browsing social media, magti-TikTok ka lang, manonood ng mga YouTube videos. Wala lang po yun dito. Mapapalaban lang talaga to pagdating sa mga heavy games. Iba pang mga minor things na nagustuhan ko dito, meron pa rin tayong alert slider. So take note, guys, na merong rumors na this might be the last generation of OnePlus phones na merong alert sliders. So just in case gusto nyo meron kayong alert slider on your device, then you might have to grab the OnePlus Ace 5 or other phones na recently released by OnePlus para lang meron kayong access to the alert slider. Meron din itong IP65 water and dust resistance, so goods yung protection niya overall. And then Wi-Fi 7 ready na rin po yung phone na to. So just in case meron na kayong Wi-Fi 7 na router, you can use that. And then software-wise rin pala, guys, naka-Color OS po ito, hindi po Oxygen OS, hindi rin po Hydrogen OS na usually inaasahan natin pagdating sa China ROM phones. So makikita na talaga natin yung close connection ng OnePlus and ng Oppo. And so far, very smooth rin yung user experience ko with the Color OS dito. And nagagamit ko na maayos yung Nova launcher on this device. Very smooth rin po yung integration ng third-party launcher dito sa OnePlus Ace 5. So yun po yung mga bagay na nagustuhan ko about the OnePlus Ace 5. Ano naman kaya yung mga bagay na hindi ko gaano nagustuhan on this device? I'm sure curious kayo. So let's start with the selfie camera. So meron lang tayong 1080p 30 FPS na selfie camera, and in 2025, I've been consistent na hindi na po acceptable na hanggang 1080p lang yung video recording natin sa selfie camera. It should be at least 2K or 4K, kahit 30 FPS lang, sapat na yon. But with that said, ito po yung selfie camera video recording sample natin, and you guys be the judge. Now, yung downside lang nito, guys, 1080p 30 FPS lang yung selfie video niya, and ito naman yung sample pag naglalakad tayo. Pwede naman usable, medyo mauga, pero maganda yung quality. Ayan, no? Problema lang, yun nga, mas mababa yung resolution. But what do you guys think? Let me know in the comment section. Next up, this is a China ROM device. So that means may mga pre-installed na Chinese apps tayo. Although, madali lang naman silang i-uninstall. So para sa akin, medyo minor gripe lang naman yon. Pero para sa mga Android Auto users, wala pong Android Auto so far na support para dito sa OnePlus Ace 5, di tulad ng mga Vivo na China ROM phones. And then dahil nga China ROM to and ayaw pa talagang i-implement ng China yung eSIM, wala rin po tayong eSIM support dito. So if you're gonna use your phone for travel,
wala kayong easy access para sa eSIM para makagamit ng international na SIM card. And then the usual, pagdating sa modern phones in 2025, wala tayong headphone jack and wala rin po tayong expandable memory card slot. So yun lang naman yung mga bagay na hindi ko gaano nagustuhan dito sa OnePlus Ace 5. So kung titimbangin natin, alam niyo naman na mas matimbang yung mga bagay na nagustuhan ko about this phone than the things that I didn't like about the OnePlus Ace 5. And overall, I would say isa to sa pinakasulit na mid-range phones right now. Kung papipiliin ako between the OnePlus Ace 5, the iQOO Neo 10, the Redmi K80, I would say ito ang pipiliin ko. Mas maganda yung overall design niya, but of course, that's subjective. Beauty is in the eye of the beholder, so depende na lang sa inyo kung ano yung maganda para sa paningin nyo. But also, I do appreciate na meron pa rin tayong 5G NSA support. That means magagamit pa rin natin yung Smart and Globe 5G signals on this device. Ayun nga lang guys, kung gusto nyo mag-heavy gaming, wala pong bypass charging capability dito. And kakailanganin nyo talaga ng phone cooler kasi dahil nga premium and metal build yung design nito, mas mararamdaman yung umiinit yung device nyo. Kaya again, kailangan nyo ng phone cooler. Ililink ko po yan dyan sa description box. Kasama na rin po yung link ng phone na to kung saan nyo mabibili to ng legit and 100% na mas mura kesa sa iba. So hopefully nakatulong tong video na to sa pagde-decide nyo on which China ROM mid-range phone you should get in early 2025. And kung nakatulong man to, ano lang ba yung mag-like, comment, and subscribe na rin kayo dito sa channel natin. And kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan yung mga yan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janos ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.